friends, welcome to Iace. Iace Trishul. Word usage part 3. Really, overall గా మనం త్రిశూల్ని గమనించినట్లయితే బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చే టాపిక్స్ అన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి. ఒకసారి కాదు, ట్వైస్. నౌ థర్డ్ టైం వీ కెన్ సీ వర్డ్ యూసేజ్. చూద్దాం ఈరోజు వర్డ్ యూసేజ్లో ఏం పదాలు వచ్చాయో వాటిని ఏ విధంగా అప్లై చేశారు. వర్డ్ యూసేజ్ అనేది బోత్ ప్రిలిమ్స్లో కనబడుతోంది, మెయిన్స్లో కూడా కనబడుతోంది. సో ఈరోజు ఆల్రెడీ మనం థర్డ్ వన్కి వచ్చున్నాం. ఆల్రెడీ 2 చూస్తుంటారు అనుకుంటున్నాను. థర్డ్ వన్ కూడా చూడండి. ఎస్, ఐఎస్సి ప్రొవైడింగ్ ఎ గ్రేట్ సబ్జెక్ట్, గుడ్ మెటీరియల్, మంచి మెటీరియల్, మంచి సబ్జెక్ట్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంది. వీటిని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో వన్స్ చూడడం వల్ల అది వర్కౌట్ అవుతుందని అనుకోను. ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ మనము పదే పదే చూడడం వలన దాని మీద మనకి గ్రిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటివరకు జరిగిన అన్ని ఎపిసోడ్స్లో కూడా ఎర్రర్ లొకేషన్ కానీ, స్టార్టర్స్ కానీ, వర్డ్ యూసేజ్ కానీ, ఫెల్లర్స్, క్లోజ్ టెస్ట్, పారాజంబుల్డ్ అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అవుతున్నాయి. ఆల్ టాపిక్స్ని, అవి కాకుండా సెట్ 1, సెట్ 2, సెట్ 3 అవి కూడా చేస్తున్నాం. అందులో అయితే స్వాప్, కాలమ్స్, స్పెల్ అన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి. మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ త్రిశూల్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నిటినీ చూడండి, మంచి నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోండి. ఎస్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్ in cracking SBI examination. Now, let me go with my first question. Mitigating something. Mitigate is a verb. Reduce, decrease, mitigate, mitigation noun, mitigating adjective, mitigative also adjective. So from the word mitigate we can create one verb, one noun and one adjective. Let me read the first one. Now that the mines have been closed, the mitigative measures. Yes, ఇక్కడ మెజర్స్ అనేటువంటిది నౌన్ అండి, దాని ముందు వచ్చిన మిటిగేటివ్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్. మిటిగేటివ్ మెజర్స్ is right, reduction measures. Yes, to mitigate. Here we can see 2 plus V1. To mitigate your dry skin condition. Dry skin condition mitigate చేసుకోవాలి అంటే you should use a quality moisturizer at least 3 times a day. So 1 is there, 2 is there. Now 2 of the heroes could not quite mitigate to అనలేనండి. Could is a modal and we know the rule, modal plus V1. కానీ మిటిగేటివ్ అనేటువంటిది అడ్జెక్టివ్ మిత్రమా. సో ఐ కెనాట్ గో విత్ మిటిగేటివ్ హియర్, ఐ కెన్ గో విత్ మిటిగేట్ ఓన్లీ. సో దట్ థర్డ్ వన్లో యూసేజ్ కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా లేదు. So that we can go with both 1 and 2. In 1 it is given as adjective plus noun. In 2 it is given as 2 plus V1. In third one it is wrong usage. So that, my dear friends, I am going with both 1 and 2. Now the next question before you. Second question. Fly, flew, flown, we know. Fly, flew, flown. Regarding flying, flew as a verb, V2. They flew away to the top of an iceberg, correct? They flew away is correct. Menaka feels like turning into penguin and flew underwater. Kadu, adi flow underwater. Underwater it can flow. It is quite a fast flowing river అన్నారు. ఈ ఫ్లోకి ఆ ఫ్లూకి సంబంధం లేదు మిత్రమా.
so that I am going with only one. Now the next question. Reported. In one way it is a verb, and in the second way noun also. Reports are noun, reporter noun, so that there are so many. Let us check. The new enrolled candidates occupied the ground floor. A reporting said kadu, a report said, or a reporter said. A report said or a reporter said. One is not there. ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోవాలి. 1 లేదు అంటే ఇంక 2 and 3 అయి ఉంటుందని. బికాజ్ ఆప్షన్స్ చెప్తున్నాయి. ఇక్కడ 1 ఆన్సర్ లేదు అని అంటే ఇంకెవరున్నట్టు 2 and 3. చెక్. On the reporting day, every student must submit their documents. On the joining day, that is reporting day. Correct. Che Guevara reported in a speech about Cuban revolution on medicine. Che Guevara అనేటువంటిది సబ్జెక్ట్ అయింది. రిపోర్టెడ్ అనేది V2, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఇచ్చాడు, వెర్బ్ రూపంలో ఇచ్చాడు. రిపోర్టింగ్ డేలో డే అనేటువంటిది నౌన్ అయితే రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జిని యాడ్జెక్టివ్ గా వాడుకున్నాడు. యాడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్. సో దట్ రిపోర్టింగ్ డే కరెక్ట్. Che Guevara రిపోర్టెడ్ లో సింపుల్ పాస్ట్ రూపంలో ఇచ్చాడు. సో దట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో యాడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్ గా యూసేజ్ కరెక్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ subject plus V2 simple past, the usage is correct, my dear friends. Now, so that both 2 and 3 is our answer. Now let us go with the next question. Question number 4. Yes, arrested. Citizens arresting is illegal. Kadu mitrama, citizens arrest is illegal, so that it is not there with us. Citizens arrest is illegal. Thieves were arrested. Correct. Thieves were arrested and taken into custody. Correct. Because B plus V3 passive voice, arrest as a verb it is used. Arrest rebellion group. No. Arrest rebellion group కాదు మిత్రమా. Arresting rebellion group has a very good influence in the consciency. ఒకసారి మరలా చెప్తున్నాను. Arrest. Citizens arrest is illegal. అలాగే thieves were arrested. Thieves object were B form, arrested V3, object plus B plus V3 passive voice, that is right usage. When you come to third one, arrest V1. You cannot start the statement with V1. You can start with V4, that is arresting. Arresting rebellion group has a very good influence in the consciency, that is only 2. Only 2 means B. The next question, 5th question. Peel, you know, the outer layer of a vegetable, outer layer of a fruit. Peel. Cook the potato without peeling. Correct. Cook the potato without peeling. పైనున్నటువంటి లేయర్ రిమూవ్ చేయకుండా కుక్ చేయమంటున్నాడు. 1 is there. A peeler is the skin of a fruit. It is not peeler. A peel is the skin of a fruit. So B is not used. It is not right usage. Peel king prawns. No. So that peel king prawns, ఇది కూడా లేదు మిత్రమా. So that I am going with whole king prawns. So that I am going with only 1. Auction. Auction, you can see auction, TION as noun. We can use auction, auctioned, auctioned. That is verb. If you add BLE, auctionable, so that we shall check what we can use here. At the auction, very good. At the auction, very good. The adjective, auction noun, adjective plus noun. Purchasers bid against each other
1 is correct, my dear friends. 2. There is a list of auctioned items. There is a list of auctioned items. ఏ ఐటమ్స్ నైతే ఆక్షన్ చేశారో వాటిని auctioned items అన్నాడు. Adjective plus noun, I am going with it. The great king is auctioning his gallery in Kali Yuga, so that is auctioning be plus verb plus ing present continuous. In the first one, adjective plus noun, correct usage. In the second one, auctioned items, yes, this is also correct. And in the third one, is auctioning present continuous, that is also correct. So that I am going with both, all the three. 1, 2, 3, all the three usages are correct. In the first one, adjective plus noun, the auction. In the second one, auctioned items. And the third one is auctioning. In all the three statements, the word used perfectly and properly, so that you can go with 1, 2 and 3. Now the next question. Die, 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 died, died, die, died. ప్రణవి రోల్స్ ద డైస్ అన్నప్పుడు ఇది కాదు మిత్రమా, నువ్వు వాడవలసిన డైస్ అది. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ వాజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లార్డ్ రామా వెన్ హీ డైడ్? దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. డై, డైడ్, డైడ్. డూ యూ నో హౌ టు డై? ఈ డై ఎవరయ్యా అంటే DYE. ఒకసారి మళ్ళా చూడండి. డై, డైడ్, డైడ్, డెత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. డై అనేటువంటిది వెర్బ్. ప్రణవి రోల్స్ ద డైస్ అన్నప్పుడు ఎస్, గేమ్ ఆడేటప్పుడు డైస్ వేస్తాము, DIC. సెకండ్ వన్, వాట్ వాజ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ లార్డ్ రామా వెన్ హీ డైడ్ అన్నప్పుడు కరెక్ట్, ఇది మరణం. థర్డ్ వన్, డూ యూ నో హౌ టు డై? ఈ డై, hair dye kabatti I am going with DYE, so that the answer is only 2, my dear friends. Now come on, let's go with the next one. Park. Park is a noun. Parking is a verb. Park, parked, parked. So ఏ పార్క్ ఉంటుందో చూద్దాం. పార్క్, పార్క్డ్, పార్క్డ్ వెర్బ్. పార్క్ is a noun. So దీన్ని noun గా యూజ్ చేయొచ్చు. They themselves had a feeling to relax in the park. ఎక్కడ రిలాక్స్ అవుతున్నారండి? పార్క్లో. సో గార్డెన్, యూ కెన్ గో విత్ 1. Kiran instructs his brother not to park the vehicle. Very good. Park the vehicle is also correct. Now I am going with the third one. Nowadays, parker lots కాదు, parking lots. Parker lots కాదది, parking lots. So that I am going with both 1 and 2. They themselves had a feeling to relax in the park. That is 1. Kiran instructs his brother not to park 2. So 1 లో park అనే పదాన్ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేశారు. సెకండ్ 1 లో కూడా park used in a proper way, so that we can go with both 1 and 2. Now my dear friends, the next question. Trace, traced, traced, or otherwise traces. Trace, traced, traced అన్నప్పుడు it is verb. There are traces of something, that is noun. సో ఇక్కడ ట్రేస్ అనే పదాన్ని వెర్బ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు, ట్రేస్ అనే పదాన్ని నౌన్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. టు ట్రేసింగ్ ఈజ్ రాంగ్, టు ట్రేస్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో 1 is not there. Forensic department found all the traces. All the trace of కాదు, all the traces of. The problems are more traceable with new technology. This is correct. Traceable అనే పదాన్ని adjective గా వాడాడు, are more traceable. So that I am going with only 3, that is C. Now the next question, please. Love, love, loved, loved is a verb. Love is a noun. Love is a verb, love is a noun. You can use love, lovable, loving, lovingly. Okay. Now the question is,
Thinking of you keeps me awake. Thinking of you keeps me awake. Andకు ముందున్న verb thinking అయినప్పుడు this should become loving you keeps me asleep. Thinking of you keeps me awake and loving you keeps me asleep. Andకు ముందున్న verb thinking అయినప్పుడు andకు తర్వాత ఉన్న verb loving. Thinking of you keeps me awake and loving you keeps me asleep, so that we cannot go with one. One is not there. When I say I love you more, I don't mean I love you more than you love me. Yes, here I love you more is a verb properly used. Two is there, one is not there. Pleasure of loving lasts a moment, but pain of love, very good. This one also used as a noun phrase. So love as a verb, love as a noun is properly used in the second one and in the third one. Pleasure of loving lasts a moment, but pain of love lasts lifetime. So that we can go with both 2 and 3. That is option C. Now we shall go to the next question. Incarnation, avatara. Incarnation is nothing but avatara. That is TION noun, embodiment we call it. We call it embodiment. That is the avatara. Embodiment, a life, another life. The usual means of disposal of plastic waste involves no reincarnation kaadu. Next one, refurbishing, no reincarnation. When Arjun dances, no. Incarnating, no. In my next incarnation, in my next life, in my next avatara, I would like to be the Minister of Tourism. So that is, I'm going with only 3. Now the next one. Constrain. In one way it is restrict, and in another way it is compel also. Constrain అనే పదాన్ని 2 రకాలుగా అప్లై చేస్తాం మిత్రమా. One is restrict, another one is compel. చూద్దాం. First one, constrain, constrained verb. Come on. Many have identified how inadequate finances and political will at city scales constrains developing cities. No. అది ప్లూరల్ కాబట్టి కన్స్ట్రైన్ అని మాత్రమే అనాలి. రిస్ట్రిక్ట్ అనే చెప్పాలి, ప్లూరల్ కాబట్టి. ఇనాడిక్వేట్ ఫైనాన్సెస్ అండ్ పొలిటికల్ విల్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ కాబట్టి మనము కన్స్ట్రైన్ అని మాత్రమే అప్లై చేయాలి. హియర్ కన్స్ట్రైన్ మీన్స్ రిస్ట్రిక్ట్. ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్లూరల్ వెర్బ్ ఉండాలి, కానీ కన్స్ట్రైన్స్ అనేటువంటి సింగులర్ వెర్బ్ యూజ్ చేయకూడదు మిత్రమా. సో 1లో గ్రామటికల్ ఎర్రర్ వచ్చింది. Next one, the country's progress was constraining by kaadu mitrama, it is constrained by, so that we can go with B plus V3. And moreover, here we can identify by before we can apply V3, so that the country's progress was constrained by a leader. A leader constrained the country's progress. So in the statement 2 also, the word constrain is not used properly. Yes, the lexical items act upon the grammar to constrain the temporary in a sense. Very good. To stop, to restrict. 2 plus V1 గా ఇవ్వబడింది. 2 plus V1 గా ఇవ్వబడింది. To constrain, to restrict, it's a temporariness. So that I am going with only 3. Now the next question. Robust. Robust అనేటువంటిది adjective. Strong అనే అర్థం వస్తుంది. Robust అనే పదానికి అర్థము strong అనే అర్థం వస్తుంది. We shall check now. Robust adjective, robustly adverb.
Robust is not a verb, it is an adjective. The country's political system has continued to be robust. To be robusted kaadu mitrama, to be robust. So that be plus adjective. So in the statement number 1, it is an improper usage. Now the second one, Pfizer trial showed the vaccine was safe and generated a robust antibody response. So robust, a strong antibody response. In the statement 2, robust, the word used properly. So 2 is our answer. Now third one, the Asian economies continue to recover strongly, that is robustly. To recover is a verb. After verb you can use adverb, and robustly is an adverb, so that it is right. To recover verb, robustly adverb. So the word robustly used in the third statement in a proper way, so that our answer is 2 and 3. 2 and 3 means option C. Collaborate, associate, coordinate. Collaboration, association, corroboration. Yes, now we shall check collaborate, collaborated, collaborated, collaboration, collaborative. All these are there. The researchers are planning to collaborate with 2 plus V1 అనే రూల్ ప్రకారము verb plus ing is a wrong usage. So 1 is not a proper statement. Yes, why the classic novel should have collaborated with the spirit of capitalism. Should have collaborated, that is have plus V3 properly given, collaborated with, the preposition also properly used, so that in the second statement the word collaborate as a verb used properly. Very good. I love what? అందరితో కలిసి ఉండడం ఇష్టము. That is, I love collaborating అన్నాడు. That means I love collaboration, but I really love the isolation of writing. So that, my dear friends, I am going with 3 also. Collaborate అనే verb కి ing ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా దాని noun form లో యూస్ చేశాడు. That is called gerund. I love collaborating, but I really love the isolation of writing. That is only C, 2 and 3. Now the next question, please. Yes. Signal, noun, signaled, verb. Signal, noun, signaled, verb. When all the instruments had been checked out. When all the instruments had been checked out, the pilot signals that he was ready to. Actually, meaning correct kaaniyandi. You can see had is the past tense, was is the past tense, so that it should become signaled. So that it should become signaled. 1 is not there. When all the instruments had been checked, past tense, the pilot signaled that he was ready for takeoff. That is 1. Second one, they suffered from nervous tension when the signal was shown on a radar scope. Ayundach. Next one, motioning aside the other people in the room, the doctor signals to me to come forward. 3 is there. The suffered from nervous tension when the signal was shown on a radar scope. So that I'm going with both 2 and 3. Restore, restored, restored. Restoration. Restore, restored, restored is a verb. We can write as restoration also. Now we can go with restore, restored, restored, and restoration also. Come on. Nature-based solutions have demonstrated
how restoring ecosystem, very good. How to restore ecosystem, that is restoring ecosystem health can sustain human systems as well. One is there. His conscience overcame him and he restored an anlemandi, restored anali. Because overcame past tense, had also past tense. Rendu past tense kabadi, we cannot use restore, we can use restored, so that in the second statement the word restore is used improperly. The first task following the disaster was the restoration of clean water supply. Of అనేటువంటి preposition ముందు restoration అనేటువంటి noun వచ్చింది మిత్రమా, so that is also properly used, so that the word restore in the statement number 1 used as restoring and in the statement number 3 used as restoration of, so that is 1 and 3. Inherent, inbuilt, inherent qualities. Inherent is nothing but adjective. Shall check what is there with this. Key aspect, inherence in transforming, no. Now 2. The idea that most singles are inherently unmarriageable and the divorced unstable fails are inherently from birth. Though some pointed out the inherited difficulty, no, the inherent difficulties. Inherited difficulties kadu, inherent difficulties, so that there is only two inherently as an adverb, it is correct. Now the next one, eminent, well known, popular, famous. Eminent, eminently. Eminent is an adjective. There is a word eminence, noun, eminently, ly. A politician, however, eminent or popular is right. This seems to me to be an eminently sensible arrangement, correct. Eminently, adverb, sensible, adjective, arrangement, noun. Adverb plus adjective plus noun. Of course, his own eminence contributed to his isolation. Own eminence, adjective plus noun, correct. 1 correct, 2 correct, 3 correct. In the first one, eminent or popular, adjective. In the second one, eminently sensible arrangement, adverb plus adjective plus noun, correct. In the third one, his own eminence, eminence, noun, adjective, own, correct. So there 1 correct, 2 correct, 3 correct. Now the next one, estimate, estimated, estimated, verb. Estimation, noun. The actual estimates for extra staff, no, the actual estimation. 1 is not there. Second one, enlightened companies include, it's kadama, their human resources in their estimation of the firms, correct andi. In their estimation of కు ముందు noun, their అనేటువంటి adjective తర్వాత noun. So second one is correct. It's కాకుండా there ఉంటే బాగుంటుంది. Next one, it will close more than 200 stores nationwide, resulting in the layoffs of an estimated 2,000 employees. Of an estimation of 2,000 employees. Estimate kadadi, estimated or estimation of. So that I am not going with 3, I am not going with 1. The answer is only 2. Equip, equipped, equipped, that is verb. Equipment is noun. Come on, the leaders of the party are going to equip. To equip is nothing but 2 plus V1. To equip what? New machinery.
To equip what new machinery? One is there. The government released all the requisite funds to purchase the necessary equipments. ఇక్కడ equipment అనే పదానికి ప్లూరల్ రాకూడదు అని అంటాము, కానీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్విప్మెంట్స్ అని అనొచ్చు. కావున బి ఈస్ దేర్. Sheetal is well equipped to deal. Well equipped కాదు మిత్రమా, well equipped to deal. So that I am going with both 1 and 2. Second one మరొకసారి చెప్తున్నా. ఫర్నిచర్, లగేజ్, ఎక్విప్మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ మొదలైన పదాలకు ప్లూరాలిటీ ఉండదు అన్నాం. అంటే అక్కడ ఎక్విప్మెంట్స్ అనకూడదు అని దాని అర్థం. కానీ ఒక హాస్పిటల్ తీసుకున్నప్పుడు కార్డియాలజీ ఎక్విప్మెంట్, ఆర్థోపెడిక్ ఎక్విప్మెంట్, ఈ విధమైన డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మనము అక్కడ ఎక్విప్మెంట్స్ అనే పదాన్ని వాడచ్చు. ద గవర్నమెంట్ రిలీజ్డ్ ఆల్ ద రిక్విజిట్ ఫండ్స్ టు పర్చేస్ ద నెసెసరీ ఎక్విప్మెంట్స్. డిఫరెంట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అని అర్థం వస్తుంది ఇక్కడ. కాబట్టి బోత్ 1 కరెక్ట్, 2 కరెక్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బి. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ద వర్డ్ ఈజ్ డిస్పాండెంట్. డిస్పాండెంట్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్. డిస్కరేజింగ్ గా ఉండడాన్ని డిస్పాండెంట్ అంట. ద వర్డ్ ఈజ్ డిస్పాండెంట్. డిస్కరేజింగ్ గా ఉండడాన్ని డిస్పాండెంట్ అంటాం. చూద్దాం ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. డిస్పాండెంట్ ఆఫ్ అని అనగలమా? డిస్పాండెంట్ ఆఫ్ అని అనగలమా అనే విషయాన్ని చెక్ చేసినప్పుడు నో అనే చెప్పాలి మనం. బికాజ్ ఆఫ్కి ముందు ఎవరు వస్తారంటే నౌన్ వస్తుంది. సో డిస్పాండెంట్ ఆఫ్ అవ్వదు, అప్లికేషన్ రాంగ్. ఆఫ్కి ముందు నౌన్ రావాలి, బట్ దట్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్. Now she felt she had been childish and unwise the night before in giving herself over to despondency. Despondency ante ardhamu discouragement. So that is correct. That is the noun. Herself over to despondency. Next one. He became increasingly despondent when she failed to return. She failed అనే పదం వచ్చింది కాబట్టి డిస్కరేజ్ అవడంలో తప్పులేదు. లాస్ట్ నైట్ ఆమె చాలా ఎక్కువగా డిస్కరేజ్మెంట్లో ఉందిట. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బోత్ 2 and 3. దట్ ఈజ్ సి. అడ్రస్, అడ్రస్డ్, అడ్రస్డ్. అడ్రస్ ఈజ్ ఏ నౌన్. Address is a noun. Address is a verb. Environmentalists argue that the organization failed to address the needs. To address 2 plus V1 correct. Using the thematic approach, plays are performed to address health issues or addressing health issues. Addressing health issues or to address health issues. The senior one was a fearsome amateur cello player who addressed every class. Who addressed every class. Who అనేది సబ్జెక్ట్, అడ్రస్డ్ అనేటువంటిది వెర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్. సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ బోత్ 1 and 3. In 1 it is 2 plus V1. In the third one, who addressed, subject plus V2, that is past tense. Now the next question. Act, acted, acted. It is a verb and act is a noun. He vehemently opposed, strongly opposed the persecuting acts now passed. ఇక్కడ యాక్ట్ అనే పదానికి అర్థము లా అనే అర్థం వచ్చింది. అబ్సల్యూట్లీ రైట్. People should not hesitate to contact the police. They have noticed anyone acting suspiciously. Verb, anyone acting suspiciously, correct. Second one, usage correct. Now I am going to the third one. His acting career, correct. Career is noun. Here acting is adjective. Acting career. In the second statement, acting verb plus ing as a verb. In the third one, acting is an adjective.
Now, my dear friends, in the first statement as a law, it is correct. In the second statement as a verb, it is correct. In the third statement as an adjective, it is correct. So that in all the three statements, the usage is proper in 1, 2, and 3. Now the next one. Experience, experienced, experienced, and experience, both verb and noun. The tragedy of the world is that those who are imaginative have but slight experience, and those who are experiencing have feeble imaginations. Check. We shall check it again. Okay. With both countries experiencing economic revolution, 2 is there. Eldest children are the only ones to have experienced the undivided. 2 is there, 3 is there. We shall check 1. Come on. The tragedy of the world is that those who are imaginative have but slight experience, and those who are experienced have. Who are experiencing, not who are experienced. So that I am not going with 1, I am going with both 2 and 3. Slide, check. Slid. Slide is a noun. Come on, let us check. Slider. The education minister said school administrators were unable to explain the. No. Second one. Charges are made on a slide scale. No. The Prime Minister remained personally popular despite his party's disastrous slide. Is it correct? Disastrous slide. That is a noun. Correct. So that only 3. The next question. Offer is a noun. Offer, offered, offered is a verb. You can use it as a noun and you can use it as a verb. Offer noun, offer verb. Grants are being offered to farmers. Are being offered as a verb. Correct. Most women will be offered an ultrasound scan. Okay. Third one. Another kind of price competition between supermarkets is in the extent and diversity of private label. No. So that I am going with only 1 and 2. Now the next question. Floss. Floss means sign of disapproval. Sorry. Silkworm. The outer layer of the silkworm. Floss noun. Or teeth. Dental teeth. Floss can be used for show off. Flamboyantness. Floss is show off. Flaw is a scale on the teeth. Floss is the outer layer of the silkworm. Chuddam deniki vaadadu. The toffee around the fruit remains sticky so that when a piece is picked up with chopstick, flossed sugar kaadu, flossy sugar. So 1 is not there. Delicacy in చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. An interesting plant that is quite widespread in the wood is spurge laurel. A species with dark, దానికి ఉంటాయట flossy leaves. Correct. As further proof of this, there was a continuous drift of wind-blown spoons shooting over us like blobs of candy. Flosser kadandi. We can go with only flossy leaves, only 2. Now the next one. Frown. It is a sign of disapproval. It is a sign of disapproval, that is a frown. Many a Western arbiter of taste frown upon. No. When Richard did not respond to his greeting except by frowning and then turning. By frowning and then turning. By preposition andi. Verb plus ing రావాలి. While in some countries surrogacy is a common practice, authorities here frown upon it. That means they show their disapproval. They show their disapproval. Authorities here frown upon it. Now I can go with only 3. Permit, permission. Permit, permitted, permitted verb. Permission noun. Question number 29.
the government coaxed them to give up their strike by promising them temporary residence permission కాదండి. As it was such a special occasion, she strongly permitted herself a small glass of champagne. Yes, the dazzle of a greed can be alleviated by weaving, permitting parallels to alternate in domination. I am going with both 2 and 3. And the last question, final question of the day. Guarantee, guaranteed, both noun and verb. The data used in this research are from questionnaires and interviews. విచ్ గ్యారంటీస్ అంటున్నాడు, అక్కడే పోయింది. ఎందుకని క్వశ్చనీర్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ అయినప్పుడు విచ్ కూడా ప్లూరలే అవుతుందమ్మా. విచ్ ప్లూరల్ అయినప్పుడు గ్యారంటీస్ అని అనలేరు. గ్యారంటీ దేర్ ట్రూనెస్, బికాస్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ అయినప్పుడు వెర్బ్ కూడా ప్లూరల్ అయి ఉండాలి. ద బిల్ట్ ఇన్ థర్మోస్టాట్ guaranteed that the water remains at the same temperature. The built-in thermostat guarantees that the water remains, and they bound them because water remains is a simple present, guaranteed is simple past. ikkada verbal problem ochindi. This is in the past tense and this is in the present tense, so that is guarantees. Third one, time is much more than money. At the end of your life, it is guaranteed you will be out of time, so that only in 3. ఇక్కడ కూడా కరెక్ట్ అయి ఉండేది మిత్రమా. సెకండ్ వన్ లో ద బిల్ట్ ఇన్ థర్మోస్టాట్ గ్యారంటీస్ దట్ ద వాటర్ రిమైన్స్ అట్ ద సేమ్ టెంపరేచర్ ఆల్ ద టైమ్. ఏ జనరల్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి గ్యారంటీస్ అని వచ్చుంటే బాగుండేది. ఎవరి వలన మనం చెక్ చేయగలిగామంటే రిమైన్స్ అనేటువంటి సింపుల్ ప్రెజెంట్ వలన. ఫస్ట్ వన్లో గ్యారంటీ అని ఉంటే సరిపోయేది, బికాజ్ క్వశ్చనీర్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ అనేటువంటిది ప్లూరల్ అయినప్పుడు, విచ్ ప్లూరల్ అయినప్పుడు గ్యారంటీ మాత్రమే అప్లై చేయాలి. సో దట్ గ్యారంటీ అనే పదము ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఇంప్రాపర్ అయింది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఇంప్రాపర్ అయింది, థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో ఇట్ ఈజ్ గ్రాంటెడ్ B+V3 ప్యాసివ్ వాయిస్ రూపంలో. హియర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ వన్. సో దట్ ద వర్డ్ యూసేజ్ ఇన్ ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ప్రాపర్ అండ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 3. That's it, my dear friends. This is about word usage 3. ISE త్రిశూల్లో భాగంగా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో ఈరోజు మనం చేసిన టాపిక్ థర్డ్ టాపిక్, వర్డ్ యూసేజ్ థర్డ్ వన్. ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ చూసుంటారు, థర్డ్ వన్ చాలా మంచి పదాలు వచ్చున్నాయి. మనము వీటిని ఎక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే బోత్ ప్రిలిమ్స్లో అండ్ మెయిన్స్లో కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇదే వీడియోని మరలా చెక్ చేసుకోండి. ఏ విధంగా వర్డ్ యూసేజ్ షార్ట్ కట్స్ మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు. వర్డ్ యూసేజ్ షార్ట్ కట్స్లో భాగంగా అడ్జెక్టివ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలండి అంటే అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్గా, బీ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్గా, అడ్వర్బ్ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్గా అని. మరి నౌన్ ఎలా యూజ్ చేయాలండి అంటే అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్గా, హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్గా, ఆఫ్కి ముందు నౌన్గా, అదేవిధంగా నౌన్ని సబ్జెక్ట్ లేదా ఆబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. మరి అదేవిధంగా మనం వెర్బ్ని చూసినట్లయితే ఒకవేళ V1గా యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్లో మొడాల్ ప్లస్ V1, 2+V1, do+V1గా అప్లై చేయొచ్చు. మరి అదే V2 అయినట్లయితే సింపుల్ పాస్ట్లో, V3 అయినట్లయితే హ్యావ్ ప్లస్ V3గా, B+V3గా, V3ని అడ్జెక్టివ్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని నేర్చుకుంటాం. మరి వెర్బ్ ప్లస్ ING తీసుకున్నట్లయితే వెర్బ్ ప్లస్ INGని ప్రిపోజిషన్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ INGగా. అంతేకాకుండా మనం మరొకసారి చూస్తాం B+ వెర్బ్ ప్లస్ ING కంటిన్యూస్ టెన్స్లో అప్లై చేస్తాం. అదే వెర్బ్ ప్లస్ INGని అడ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తాం, అదే వెర్బ్ ప్లస్ INGని నౌన్గా యూజ్ చేస్తాం. మరి అడ్జెక్టివ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎలాగండి అంటే ఏ పదాలైతే FUL, IVE, OUS, BLE, IC, AL, NT, RY, LESSతో ఎండ్ అవుతాయో వాటిని అడ్జెక్టివ్స్ అని, MENT, NESS, TION, CION, SION
TY, TH, HOOD, SHIP, ISMతో ఎండ్ అయితే వాటి నౌన్ అంటారని మనం ముందుగానే నేర్చుకున్నాం. సో వర్డ్ యూసేజ్కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ షార్ట్ కట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఈరోజు కూడా మనం 2+V1 చూసాం, have+V3 చూసాం, adjective ప్లస్ నౌన్ చూసాం, be+V3 చూసాం, ఆఫ్కి బిఫోర్ నౌన్ చూసాం. ఇవన్నీ వర్డ్ యూసేజ్ అనేటువంటి టాపిక్ యొక్క షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇది కాకుండా ఇంకెలా ఇస్తాడండి, ఇంతకుముందు ఆఫర్ అనే ఒక పదం చూసాం. ఆఫర్డ్ వెర్బ్ గాను, అదే ఆఫర్ని నౌన్గా. లవ్ చూసాం, లవ్ని వెర్బ్ గాను, లవ్ని నౌన్గా. అంటే ఒకే పదము డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. యాక్ట్ చూసినప్పుడు అది ఒక లా అని, యాక్ట్ చూసినప్పుడు దట్ ఈజ్ యాక్షన్ అని 2 రకాలుగా కూడా యూజ్ చేసాం. ఇది ఒక పదము డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఉండడం. ఇంకా అలా కాకుండా బ్యూటీ అనే ఒక పదాన్ని తీసుకున్నప్పుడు దట్ బికమ్స్ బ్యూటిఫై, బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్లీ, బ్యూటిఫికేషన్. సెలెక్ట్ అనే పదం తీసుకున్నప్పుడు సెలెక్ట్, సెలెక్షన్, సెలెక్టివ్, సెలెక్టివ్లీ. అంటే ఒకే పదాన్ని వెర్బ్గా, అడ్జెక్టివ్గా, అడ్వర్బ్గా, నౌన్గా చేంజ్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు అని అక్కడ నేర్చుకున్నాం. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏదైనా ఒక పదాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ పదాన్ని డిఫరెంట్గా ఎలా యూజ్ చేస్తాం. MEAN మీన్ అనే పదాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మీనింగ్ అనే అర్థం వచ్చింది, మీన్ అంటే యావరేజ్ అనే అర్థం వచ్చింది. అదే మీన్కి మరొక అర్థం ఏమొచ్చిందంటే లో, నీచమైన, లో వర్డ్స్, మీన్ వర్డ్స్ అని అర్థం వచ్చింది. అంటే ఒక్కో పదానికి డిఫరెంట్ వర్డ్స్ తెలుసుకోవాలి, ఒక పదానికి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలుసుకోవాలి. ఆ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలిసిన తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్గా ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి. సో ఈ 3 వర్డ్ యూసేజెస్ 3 స్లైడ్స్ 3 చూడండి, 3 వీడియోస్ చూడండి. ఆల్ దీస్ రూల్స్ ఆర్ దేర్. వర్డ్ యూసేజ్ ఫస్ట్ వన్ చెప్పినప్పుడే దానికి మించిన షార్ట్ కట్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ షార్ట్ కట్లు కూడా చూడండి. దాంతోపాటుగా వర్డ్ యూసేజ్ 1, 2, 3 మరొకసారి చెక్ చేసుకోండి. వర్డ్ యూసేజ్ ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎగ్జామినేషన్లో ప్రిలిమ్స్లో మరియు మెయిన్స్లో కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్.